ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಸೆಟ್ 2022ಗಾಗಿ ಪೇಪರ್ 1 ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದು ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ 4th ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಥಿಯರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್, MCQ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪಡೀಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೆಸೆಟ್ 2022ಗಾಗಿ ಜುಲೈ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಗಸ್ಟ್ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಟ್ 2022 ಪೇಪರ್ 1 ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪೇಪರ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳು ಕೂಡ ರನ್ ಆಗ್ತಾಯಿವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 4/7/2022 ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚನ್ನು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಚ್ 4/7/2022 ಅಂದರೆ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪೇಪರ್ 1ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ ಥಿಯರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮೇಲೆ MCQ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ MCQ ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ PDF ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 2013ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸುಮಾರು 8 ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮತ್ತು PDF ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡೂ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೀಸ್ ಕೇವಲ 2500 ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರ್ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಈ ನಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ ID ಮೂಲಕ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಟ್ ಪೇಪರ್ 1 ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಲಿಂಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ನಿಮಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕಳೆದ 3 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಂದ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಷನನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಟರ್ಮ್. So then definition, it is a comprehensive description of a concept through known concept expressed mainly by verbal means. So in this definition we are going to express it mainly by using verbal means. So ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ this definition, so it is derived from the Latin word definer. So definer means enclose with limits or to make boundaries. So define means enclose with limits or to make boundaries. So ಈ definer ಅಂತಂದರೆ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವರಿಯುವುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಂಡಮ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನಿಂಡಮ್, ಮೀನ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್. So terms which we are going to define is known as the definindum. Then the second part is define. Define means words used to define the term. So to define the term, which words we are going to use is known as the define. Definindum ಅಂತಂತಂದರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So the purpose of a definition is to be establish a relationship between the concept in a question and the other concept in order to determine the position of the concept in the system. So this is the main purpose of the definition. Here we are going to establish the relationship between concept in a question and the other concept
So here we want to determine the position of the concept. So let us move to the kinds of definition. So here the first one is lexical definition. So here in this the word already occurs among users of language and it simply reports the meaning. So lexical definition is, it is just going to report the meaning and it is the word already occurs among the users. ಇದರಲ್ಲಿ ಪದವು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. Then it is related to dictionary and the meaning assigned to words in it. So this lexical definition ಇದು ನಿಘಂಟು ಡಿಕ್ಷನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. Then it is the dictionary meaning of a term, the common vocabulary of a given language. Then for examples such as defining river, table, chair, book and so on. These are all examples for lexical definition. So it is also known as the reportive definition. So please remember lexical definition ಗೆ ನಾವು reportive definition ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So the next definition is stipulative definition. So here stipulative definition means in this a new word or a term is coined in order to signify a meaning or object for which no word in the language has previously been given. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪದವನ್ನು ಹಿಂದೆ ನೀಡದ ಅರ್ಥ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಹೊಸ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ yes to signifies the meaning and for this meaning previously we did not study. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ಈ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕಲಿತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಡನ್ನು ಬಳಸಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Then it is not used to explain the existing information. So please remember it, stipulative definition is not used for the explanation of existing definition. ಇವಾಗಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ನಾವು stipulative definition ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. Then it is arbitrary in nature. Stipulative definition ಇದು ಒಂದು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. It is arbitrary, not in control. For example, selfie word is invented to point a person who loves taking pictures of himself. So ಯಾವೆಲ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋವನ್ನು ತಾವೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸೆಲ್ಫಿ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಸೈಸಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. So here in this precise definitions are assigned to a term because our future actions are based on knowledge of this term. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So we are going to assign precise definition for a term and our future actions are dependent on the knowledge of this term. So ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ಪದದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತವೆ. So it is aimed to clarify the ambiguous term. ಸೊ ಇದು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥಪಡಿಸುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ಎನಿ ಆಂಬಿಗಿಟಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿಖರವಾದ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು, ಪ್ರಿಸೈಸಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Then the fourth one is theoretical definition. So theoretical definition means this definition try to define the true nature of an object as opposed to the way word is used by a community of users. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತಂದರೆ theoretical definition, ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಪದವನ್ನು ಬಳಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎ ಟರ್ಮ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ ವೇ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ನೈಜ ಅರ್ಥವನ್ನು, ನೈಜ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನ್
ವಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಸ್ತು ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಸನ್, ನಾಲೆಜ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಬೀಯಿಂಗ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಮಾನವ, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಸೌಂದರ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಈಸ್ persuasive definition. So here persuasive definition is mainly aimed to influence attitude. So the main aim of the persuasive definition is influencing attitude. And this is the used in debate and discussion. ಸೊ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಐದರ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆರ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಟು ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಸೊ ಇದು ಫೇವರೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಸಮ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ COVID-19 some were for the favor of examination and some were against the ಸ್ಕೂಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು COVID-19 ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇದೇನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸ್ಯೂಸಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಭಾವದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅನಲಾಗಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶೋಯಿಂಗ್ ಆ್ಯನ್ ಅನಾಲಜಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಒನ್ ಟು ಡ್ರಾ ಆ್ಯನ್ ಅನಾಲಜಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆರ್ ಅನಲಾಗಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ವೆನ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ಸಂಸತ್ತು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳ ಸಭೆಗಳು ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನಲಾಗಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಓಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So because words are not enough to make someone understand the meaning of the term, because sometimes just if you say the meaning we are unable to understand. So examples are very necessary. So in ostensive definition first we are pointing out examples, then we are going to explain the meaning. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಾವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಗ್ರೀನ್ is the color of grass. In this, green is defined by pointing towards the grass. So we are showing the grass, then we are saying that the green is the color of grass. So ಇಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನಂತರ ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣ ಹಸಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಆಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿದೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. So here an extensional definition of a concept or term formulates its meaning by specifying its extension. That is every object that falls under the definition of the concept or in question. So ಇಲ್ಲಿ ಪದದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So here we are going to explain the term in detail. So for example, an extension definition of the term nation of the world might be given by listing all the nations. For example, if I say nation of the world, it means all the nations of the world are included here. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. Then intentional definition. So here in this type of definition a term is defined by giving its specification and meaning
ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫೀಚರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಅದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ, ಅದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಟರ್ಮ್ by giving explanation, by giving meaning, and also by giving properties. Yes, giving the meaning of the term may be done through giving its origin, its synonym, or stating the essential attributes, etc. So example, even numbers are divisible by 2. So ಎಲ್ಲ ಸಮಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು 2ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಬಹುದು. It is an intentional definition. Yes, next let us study about structure of argument. Yes, here structuring of argument ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ನಾವು ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So an argument, it is a claim dependent with reason. So please remember, argument, it is a claim dependent with the reason. It is composed of group of statements with one or more statements, and these statements are also known as the premises, and these premises are going to support another statement which is known as the conclusion. So in argument we are having group of statements. Here one statement is going to support the other statement. Statements are also known as the premises. Premises is going to support the conclusion. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. So an argument, it is an act of presenting reasons to support an individual's position. ಸೊ ವಾದವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸಿಯೇಸಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ವಾದ ಏನಾಗಿದೆ, ಮನವೊಲಿಸುವ ಸಂವಹನದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸಿಯೇಸಿವ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಡ್ that are intended to change the minds of the other people. So it is also trying to change the minds of the other people. So ಇದು ಜನರ ಮನವೊಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Then all arguments have structure which can be either deliberately designed or may be discovered through the analysis. So every statement is having a structure. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾದವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. Yes, these structures may be designed deliberately or may be discovered. Then an argument has premises and a conclusion. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾದವು premises ಮತ್ತು conclusion ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. And there are main components in argument. One is premises and conclusion. Yes, here a simple argument must have conclusion and at least 2 premises. Yes, please remember it. A simple argument must have a conclusion and 2 premises. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಾದವು ಅದು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನನ್ನು ಮತ್ತು 2 ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಗಳು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ. Then a conclusion is what an author or an individual wants me to believe, accept or do it. So ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಜನರು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, it is what an author wants other people to accept it. So next let us see premises. So premise of an argument is something that is put forward as truth but which is not proven. So ಈ ಪ್ರಿಮೈಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ದೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೂವನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಆ ರೀತಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಊಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, something that is put forward as a truth but it is not proven. Although it is not proven, we are assuming it to be true. Then for example, it is hot in here, this is a beautiful car, the people of this town are angry. So the conclusion is the statement
ವಿತ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅಗ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಬೇರೆ ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಜನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೀಪಲ್. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಮೆನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ we need to get out, you should buy this car, the new housing should be sited elsewhere. ಸೊ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗಳಾಗಿವೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಫರೆನ್ಸ್ a particular aspect of the logical argument is that inferential statements have true or false qualities. Yes, please remember it. Inference is having true or false qualities. That is, they are either true or false and nothing in between. So ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಟ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Thus a sentence can contain many statements. Then inferential argument seeks to prove. So ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. So the next one is implicit conclusion and implicit premise. So an implicit conclusion is when the conclusion is not stated outright and the arguer assumes that you will know it. An implicit premise means an implicit premise is when the premise is not stated outright and the arguer is assuming to you will know it. So this is about implicit conclusion and implicit premise. Says now let us move to the practical problems here. So I have taken only one example here. So I will provide you some other classes. In those classes we will solve only MCQs. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಯರಿ ಐಡಿಯಾನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ KSET ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತವೆ. ಯು ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಯು ಮೇ ಫೀಲ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ but or not in the first few attempts. However, once you practice more questions based on the same pattern, you will be able to identify them. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೊದಲೇ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಏನಾದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ವೇ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ statement is the government of India has decided to pay compensation to the tune of rupees 10 lakh to the family members of those who are killed in major railway accidents. So what the government of India has decided, it is going to pay compensation of 10 lakh rupees to the family members of those who are killed in major railway accidents. So there are two assumptions here. The assumption one is the government has enough funds to meet the expenses due to compensation. Yes, assumption one is saying that the government is having enough funds to give rupees 10 lakh to the family members of those who are killed in the railway accidents. So assumption two is there may be a reduction in incidents of railway accidents in the near future. Yes, in second assumption saying that these railway accidents may decrease in future. So here option A, if the only assumption 1 is implicit, option B only assumption 2 is implicit, option C either 1 nor 2, option D neither 1 nor 2 is implicit, option D if both 1 and 2 are implicit. So here the right answer is option A, if the only assumption 1 is implicit. Because here if you consider the statement given that government of India has decided to pay 10 lakh compensation for railway accident, it means that it must have discussed in minister council already. This has been discussed in the minister council and subsequently rules has been provisioned after considering the amount that might need to allocate for this fund. It means this has already discussed in minister council. So the government has enough fund for this.
So however, the second assumption, the number of train incidents are unpredictable. We cannot say it may decrease, may increase. So it is unpredictable, and this can't guarantee that there will be reduction in the incident. So here hence the only assumption 1 is implicit here. Yes, the government has enough funds to meet the expenses due to compensation. So only assumption 1 is implicit. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಿಂದ ತೀರಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ. ಅಸಂಪ್ಷನ್ 2 ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ಸಾಯುವ ಜನರ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಅಸಂಪ್ಷನ್ 1 ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಜನರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡ ಜನರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ 2 ನೋಡಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಸ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ 1 ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿದೆ, ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಫ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಅಸಂಪ್ಷನ್ 1 ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ತಗೋತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ here the let us study about statement and argument. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ, 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ವೀಕ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಕಂಟೇನ್ the universal truth, decisions taken by the government, etc. Then weak arguments may contain simple logic and ambiguous statements. So let us see one problem here. Here the statement is, should taxes on color television be further increased? Argument 1 is, yes, color television is a luxury item and only rich people buy them. And argument 2 is, no, televisions are bought by the poor too. So here 5 options are given. The statement is saying that should taxes on color television be further increased. So is it necessary? Should the government increase the taxes on the color television? Argument is, yes, the government has to increase the taxes on the television because television is a luxurious good. It is only bought by the rich people. Argument 2 is saying that no, television are bought by the poor too. So if you go through these definitions, here neither 1 nor 2 is strong, because the taxes on an item cannot be increased or decreased based on the financial position of the people who buy it. So both arguments do not hold strong. So here both the arguments are not strong here, because we are not going to assign the taxes on goods based on the financial position. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕಲರ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕೇ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 1 ಏನಿದೆ, ಹೌದು, ಕಲರ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ನ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದೊಂದು ಐಷಾರಾಮಿ ಸರಕಾಗಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 2 ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ, ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರು ಕೂಡ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೈದರ್ 1 ನಾರ್ 2, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮೇಲೆ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಟೆಲಿವಿಷನ್ನ ಕೇವಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಜನರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಬಡ ಜನರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So here one more problem is there.
should India become a permanent member of UN Security Council? Yes, should India become a permanent member of UN Security Council? ಭಾರತವು ಈ UN Security Councilನ permanent member ಆಗಬೇಕೇ? So here argument 1 is yes, India has emerged as country which loves peace and community. ಹೌದು, ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತವು ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ನೋ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಟು, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 1 is strong. Argument 1 is strong here. Yes, India has emerged as a country which loves peace and amity. ಸೊ ಭಾರತ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ UN ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಸದಸ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 1 is strong. So a peace-loving nation like India can well join an international forum which seeks to bring different nations on friendly terms with each other. So the argument 1 is strong here. And argument 2 highlights a different aspect. The internal problems of a nation should not debar it from strengthening international ties. So here argument 2 is not strong. So the third type of questions are statement and inference test. So in each question below is here one statement and conclusions will be given. So you have to find it and you have to assume everything in the statement to be true. So ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ದೆನ್ ದ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಫಾಲೋಸ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರೋ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ಡ್ many top ranking financial institutions by appointing bureaucrats as directors of these institutions. So the statement is the government has spoiled many top ranking financial institutions by appointing bureaucrats as directors of these institutions. Conclusion 1, the government should appoint directors of the financial institutions taking into consideration the expertise of the person in the area of finance. And the conclusion 2 is the director of the financial institution should have expertise commensurate with the financial work carried out by the institute. So if we go through the statements and the conclusion, here both 1 and 2 are following. Yes, the statement is the government has spoiled many top ranking financial institutions by appointing the bureaucrats. ಸೊ ಈ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಹಲವಾರು ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ 1 ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಆಫ್ ದ person in the area of finance. So whenever we are going, the government is going to appoint the directors for financial institution, it should consider the expertise of the person in the field of finance. So ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಎಸ್, ಇದು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. The second one is the director of the financial institution should have expertise commensurate with the financial work carried out by the institute. This is also correct here. Idu kuda follow ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So option E is correct. Both the 1 and 2 are following. So the one more problem is, should an organization like UNO be dissolved? So UNO ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕೇ? Argument 1 is yes, with Cold War coming to an end, such organizations have no role to play. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಯುದ್ಧಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ತಾ ಇವೆ, ಹೀಗಾಗಿ UN ಅಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನೋ, ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು UN ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಇಂತಹ UNO ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ಗಳು ಯುದ್ಧಗಳು ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಶುಡ್ ಆನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಲೈಕ್ UN be dissolved? So argument 1 is yes, with Cold War coming to an end, such organization have no role. This is not strong here. So this argument is not strong because yes,
if any war is ending means we can't predict what will happen in the future. In future again war may arise, so this type of organizations are necessary. Then the argument 2 is no, in the absence of such organization there may be world war. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಏನೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗಳು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ 2 ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. Okay friends, this is about our today's session. And if you are preparing for Karnataka State Eligibility Test 2022, here for paper 1 we are going to start a new batch from 4/7/2022 from Monday. So if you want to join this crash course, you can download global online app from Play Store, or else you can contact us. So now Karnataka Set 2022 paper 1 ಗಾಗಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋರಿಗಾಗಿ ಮಂಡೆಯಿಂದ 4/7/2022ರಿಂದ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯರಿ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ MCQ lectures on all the 10 units. You will get practice MCQ set, 50 plus mock tests are available, notes are available on all the units. You will get solved question papers from 2013 to 2021 in videos and also in PDF format. This crash course is available in English and also in Kannada. Here the fee structure is just 2,500. You can download global online app to join, or else you can also contact these numbers. Yes, I wish all the best to all. Thank you.